Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today is our second meeting, and yeah, this class is writing class. And today's topic is about explanation text. Yeah, in the previous subject, writing, general writing. Yeah, we we learned several genre of text. Now we will learn another genre of text. It is explanation text. I trust that one of you have known what is explanation text. Yeah, apa itu explanation text? But we will discuss it more. Okay. Now I will share you the PowerPoint. Here is my slide. Okay. Yeah, explanation text. Class writing too, yeah. And this is our department and our university, and this is me. All right. Now let's go to the first sentence. What is explanation text? Explanation text is a text type that functions to describe how something happens or how something is done. Ya, explanation text merupakan sebuah jenis teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana sesuatu dilakukan. Ya, so this text explain the process by describing a series of steps. Ya, jadi karena teks ini menjelaskan bagaimana proses, bagaimana sesuatu terjadi. So this text describe mendeskripsikan langkah-langkah terjadinya sesuatu tersebut. Ya, for example, yeah, this is the example of explanation text. For example, we have a text which entitled "How a Computer Works." Yeah, so the computer works by several process. Ya, gak mungkin sebuah komputer tiba-tiba menyala begitu saja, tapi ada prosesnya. And here is the diagram. Just in case, ya, just for example, this is the steps, and of course we made it into text ya. Jadi ini cuma bentuk diagramnya aja. Nanti setelah diagram ini baru kita buat teksnya seperti itu. And well, the other example is how rain occurs ya. Bagaimana munculnya hujan atau bagaimana proses terjadinya hujan. Yeah, as you can see in this diagram here, yeah, the first process is evaporation. Yeah, the evaporation starts the water at the surface of ocean evaporate. Yeah, and it rises. It rises, and uh, from the evaporation, the water is condensed into water drops, yeah, and the water drops becomes clouds, and when the clouds getting heavier, it occurs precipitation where rainfall, ya, di mana hujan itu turun, and then the water run off, ya, run off or go back to the river and to the ocean. Ya, so this is the process how rain occurs. Ya, ini dari diagram ini baru kita buat menjadi teks seperti itu ya. Nah, dari ya, as we can see from this example, teks ini menjelaskan langkah-langkah prosesnya kayak gitu ya. And now we will discuss the generic structure. There is the generic structure of explanation text. It starts with title, ya. It tells what process the text will be describing. Ya, judulnya itu menjelaskan atau menceritakan proses apa yang akan dijelaskan dalam teksnya. Ya, for example, tadi how rain occurs, how a computer work, gitu ya. And then in the first paragraph, we can call it general statement.
It tells the topic that is about to be explained. So we can start the text with a paragraph which introduce what topic that we are going to discuss gitu ya. And then in the second paragraph is called explanation. So it describes the first step or the first process how the phenomenon occurs gitu ya. Tadi di contoh how rain occurs, proses yang pertama adalah evaporation. Dan di sini we can explain it ya, we can explain the process. And after the first process, we go to the next process, the next paragraph. It is called explanation, masih disebut explanation. Yeah, of course, it describes the second step and the third step until the last step. Yeah, and this text may end with an ending statement or comment about the process. So yeah, at the end of the text, the writer can give comment about the process. Okay, now I have the example of explanation text. Here it is. Study the model of explanation text below. Yeah, as you can see here, there are four paragraphs. Yeah, and this text entitled A Brief Summary of Speech Production. Jadi teks ini menjelaskan bagaimana cara memproduksi suara, ya, bagaimana produksi suara terjadi. And the first paragraph here is called general statement to position the reader. Yeah, so from this paragraph we can see that speech production, langsung ya disebutkan, berarti teks ini akan menjelaskan speech production. Ya, kita baca dulu. Speech production is made possible by the specialized movement of our vocal organs that generate speech sound waves. Ya, jadi produksi suara itu mungkin terjadi karena adanya pergerakan organ vokal yang tertentu, gitu ya, yang menghasilkan gelombang suara, gitu ya. Oke. Ya, jadi ini adalah general statement-nya, and then the first process is explained in the second paragraph. Proses yang pertama dijelaskan di paragraf kedua, yaitu like all sound production, speech production requires a source of energy. Ya, katanya seperti produksi suara yang lain, produksi suara dalam mulut kita ini itu membutuhkan sumber energi. The source of energy for speech production is the steady stream of air that comes from the lungs as we exhale. Ya, sumber energi dari produksi suara itu merupakan aliran udara yang terus-menerus, gitu ya. Adanya aliran udara yang terus-menerus yang datang dari paru-paru ketika kita menghembuskan nafas, gitu ya. Gitu ya. Adanya aliran udara dari dalam keluar. When we breathe normally, the air stream is inaudible, gitu ya. Ketika kita bernapas seperti biasa, itu kan pada umumnya tidak bersuara, gitu ya. Aliran udaranya tidak ada suaranya. To become audible, the air stream must vibrate rapidly. Jadi supaya bersuara, aliran udaranya itu harus bergetar secara berulang-ulang. Maksudnya ada getaran. The vocal cords cause the airstream to vibrate. Jadi pita suara itu menyebabkan aliran udaranya bergetar, gitu ya. Di pita suara itu kan ada getaran. Jadi ada munculnya suara. As we talk, the vocal cord open and close rapidly, chopping up the steady air streams into a series of puffs. Okay, a series of puffs, ya. Ya, ketika kita bicara, katanya ya, pita suara kita itu terbuka dan tertutup secara berulang-ulang dan memotong aliran udaranya menjadi sebuah hembusan, gitu. Kan enggak, kalau menghembuskan
begitu saja ya, tapi ini ada dipotong dia di tengah-tengah, jadi muncullah seperti ya hembusan gitu ya. And these puffs are heard as a buzz, buzz gitu ya. Jadi hembusan ini terdengar seperti dengungan gitu ya. But this buzz is still not speech. Tapi dengungan ini masih belum menghasilkan suara gitu ya. Tidak seperti suara berbicara gitu ya. To produce speech sounds, the vocal tract must change shape. Jadi untuk memproduksi suara, the vocal tract atau track vokal kita itu harus merubah bentuk gitu ya. During speech, we continually alter the shape of the vocal tract by moving the tongue and lips, etc. Selama kita bicara, kita terus-menerus merubah bentuk vokal tract kita dengan menggerakkan lidah dan juga bibir ya. Sebagaimana kita lihat kalau kita bicara kan lidah dan bibir kita terus bergerak gitu ya. Nah, itulah yang membuat these movements change the acoustic properties of the vocal tract, which in turn produce the different sounds of speech. Ya, jadi pergerakan itulah, pergerakan antara lidah dan juga bibir gitu ya, yang membuat acoustic properties kita itu, acoustic property track vokal kita itu menghasilkan suara yang berbeda-beda gitu ya. So it is such a long process to produce speech ya. Jadi kita patut bersyukur gitu ya. Alhamdulillah kita masih bisa bicara, masih bisa mengeluarkan berkomunikasi gitu ya. Ternyata prosesnya itu cukup panjang ya, dan proses itu dijelaskan dalam explanation text. Nah, from the second till the last paragraph, we call them explanation text because it contains the explanation how speech is produced ya, bagaimana speech itu diproduksi. Now, I have another example of explanation text. Read the text below and analyze its generic structure. Yeah, the text is entitled water cycle, the water cycle. Ya, cara ini sebetulnya isinya hampir sama dengan proses turunnya hujan ya. Jadi proses perputaran air gitu ya. Nah, di sini there are two paragraphs. Please analyze this paragraph. Which one is the general statement and which one is explanation. And then, when we read the first paragraph, the water cycle has four main phases: evaporation, condensation, precipitation, and runoff. Ya, jadi katanya proses water cycle itu memiliki 4 proses utama, yaitu pertama evaporation, condensation, precipitation, and runoff. Nah, dari satu paragraf ini berisi 4 proses itu, boleh ditandai yang mana saja. Proses evaporasi, kemudian mana proses condensation, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ditandai, kita buat seperti ini. Fill in the following bubbles with the appropriate information from the text before ya. Jadi kita buat diagram seperti ini dari teks yang tadi. Proses yang pertama yaitu evaporation, and then after that the second process is condensation, and the third process is what, and the last one you can write it down. Yeah, after writing down the process, don't forget to explain ya. Jadi berdasarkan teks tadi kita harus membuat explanation atau penjelasan singkatnya. And please do not copy paste ya. Kita mulai belajar untuk tidak hanya meng-copy paste sebuah informasi, tetapi we can paraphrase. Cara memparafrasenya kita ganti dengan kata-kata sendiri, atau ya kalimatnya bisa, struktur kalimatnya bisa dibedakan, atau mungkin ada sinonim atau ada kata yang bisa digantikan dengan sinonimnya gitu ya. Jadi kita we explain it with our own words gitu ya. Okay, I will give you 5 minutes to
make to fill in these bubbles, yeah. Don't forget to fill with explanation. Okay, 5 minutes, start. Okay, I think 5 minutes is over. Now you can tell your simple explanation text about the water cycle, and I have made myself based on the text before. Nah, ini teks yang Miss buat gitu ya. For example, proses yang pertama adalah evaporation. Evaporation happens when when air warms up in the sun and the water on the ocean changes into water vapor and it cools up. Ya, jadi evaporasi atau penguapan itu terjadi ketika udara panas gitu ya. Di udaranya panas. And then air di samudra itu berubah ya into water vapor, jadi uap udara, airnya menguap ke atas gitu ya, airnya menguap dan pergi ke atas gitu ya, naik ke atas atmosfer atau ke langit gitu ya. And then after evaporation, the second process is condensation. Condensation is the water vapor becomes small drops.
Yeah, I'm so sorry. The prayer call has just finished. Now we will continue our presentation. We continue the second process. Yeah, the second process is condensation. The water vapor becomes small drops of water and they condense as clouds. Yeah, that's why we call it condensation. It means setelah penguapan, setelah menguap, si airnya itu mengembun ya menjadi air, dan drop water drop gitu ya, small drop of waternya berkumpul dan membentuk awan. And then in the third process, precipitation, it happens when the water drops slowly becomes heavier, and when they are too heavy, they fall as rain. Ya, seperti itu. Ketika water drops-nya sudah ya perlahan-lahan bertambah berat dan semakin berat, gitu ya, ketika air water drop di dalam awannya itu sudah terlalu berat, ya, they fall as rain. Mereka turun sebagai hujan, ya, misalnya hujan ataupun salju. And then the last process is runoff. Runoff is
Rainwater flow down the rivers, the lakes, and the ocean. Ini adalah proses mengalirnya air. Dari tadi sudah turun hujan ke dalam tanah, dan dari tanah gitu ya, air itu mengalir ke sungai, ke laut, dan ke samudra lebih luasnya lagi. Yeah, that's several steps, yeah, 4 stages of rain, the process of rain. Now, I have some diagram. Look at the following life cycles of some animals. This is life cycle of frog, and this one on my right hand is life cycle of butterfly. Yeah. Now, choose one of that. Just one that you understand well, and research it further and compose a simple explanation text. Kalian boleh cari informasi di internet dan buatlah text explanation yang singkat. Ya. Some tips for you to create a text, ya, especially explanation text, ya, because explanation text talking about fact, ya, fakta. So we should have some resource, harus ada sumbernya. For example, we can take it from the articles in the internet or encyclopedia. It's up to you. But I suggest you to use several sources. Alangkah baiknya untuk menggunakan beberapa sumber, gitu ya. Why? Because it can make our text rich, gitu ya. Membuat teks kita lebih kaya akan informasinya. Dan itu pun untuk menghindari proses plagiarism, gitu ya. Kalau kita cuman sumbernya satu teks, nanti akan cenderung ngikutin, gitu ya. Kalau kita mengumpulkan dari beberapa teks, informasinya sudah banyak, dan kita construct sendiri, kita ramu sendiri teksnya. Ya, for example, tadi dibuat lagi kalimatnya, kita ganti dengan kata sinonimnya, dan strukturnya dibedakan, gitu ya. So, it could be a good text, ya. For example, ya, we have found an article, and the life cycle of frog consists of 5 phases. Terdiri dari 5 langkah, gitu ya, 5 masa. The first one is egg mass, yeah. The second one is tadpole, and the third one is tadpole with legs, and the next one is young frog, and the last cycle is adult frog, ya. Ini adalah langkah-langkah besarnya atau ya langkah-langkah prosesnya. In the first process, egg mass. Nah, kalian gimana sih cara elaborate each stage? Ya, when you find one stage, for example, egg mass, untuk menambahkan informasi yang lebih lanjutnya, kalian bisa tambahkan informasi tentang 5W1H. 5W itu apa aja? What, where, when, who, apalagi, why, dan how. Ya, for example, you find information where. Tadi kan the first stage is the adult frog lays eggs, ya. For example, di mana lay eggs-nya? It could be in a pond, in a river, mungkin aja ya, atau di mana. And then after that, for example, you found information about how much, ada berapa banyak gitu ya. How many. For example, you got the information that in one when the adult frog lay eggs, it could be 400 eggs, misalkan ya. Bisa sekali bertelur itu 4.000 telur gitu. Nah, itu kan menjawab how much. Kemudian you can add more information about 5W1H tadi ya. Kalian bisa dielaborasi lagi informasi lanjutan mengenai pertanyaan 5W1H. So, when you have found the information and you construct it into several paragraphs and it becomes a solid text, that's good, ya. Oke, nah kalau sudah, ini cuma latihan aja, ya, simple explanation juga. Now I have another slide. This is the last slide actually.
Now you are ready to write an explanation text. Follow these steps as a guideline. Jadi sekarang kalian bisa membuat teks explanation sendiri dan ikuti langkah-langkah ini. Decide on a process you are interested in. You may look at a textbook or an encyclopedia. Ya, sekarang tentukan kalian mau menjelaskan proses apa, explanation tentang apa yang kalian minati gitu ya. And kalian boleh melihat ke textbook atau encyclopedia, but remember don't copy paste ya, because originality is better ya. Poin originalitas itu harus diutamakan. Make a flow diagram of the process to make clear the process you are about to write. Oke, sebelum kalian membuat full text, I ask you to make a flow diagram kayak tadi ya, kayak proses turunnya hujan dibuat diagram seperti itu. Misalkan ada berapa proses, tadi proses turunnya hujan ada 4 proses. Pertama evaporation, nah setelah ada evaporation, you explain it in several sentences, for example, 2 or 3 sentences ya sebelum ke full text ya. Nah setelah dijelaskan secara singkat, you explain the second process, the third process until the end, sampai ke proses terakhir, dijelaskan. Nah barulah, for example, you find a technical word that you may need to explain the process. Kalau ada technical, istilah-istilah teknis yang tidak tahu bisa dilihat dulu di kamus ataupun dimanapun. Nah, and then the next process and the next stage is write the draft and don't forget to pay attention to the generic structure of explanation text. Nah, setelah sudah dibuat flow diagramnya dan istilah-istilah asingnya sudah tahu, cobalah untuk membuat the first draft ya, draft pertama dari explanation text, dan jangan lupa to use generic structure. Jangan lupa gunakan generic structure-nya, dan kalau kita lihat sih language feature dari explanation text menggunakan present tense ya. And then the last one, edit and proofread your draft and make any necessary revision. So before next week, before the next meeting, you have done the text and I will check it. Misalkan cek similarity-nya juga, tingkat persamaan kata dengan teks yang ada di internet gitu ya. So please don't copy paste. The originality of your idea of your writing is really important ya, karena originalitas itu sangat penting. And then ya nanti minggu depan bisa akan coba cek, dan nanti kalau ada yang harus direvisi you can revise it until the best one. Okay, I think that's all for today's meeting. See you next time. See you on the next meeting, and I will end this class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.